Hello guys, el día de hoy trabajamos con la página number 97, page 97, and we have a video and these activities 1, 2, and 3. But we are going to do the first one and the second one, okay? Nada más la primera y la segunda. Later on, we are going to do our experiment. Now, let's watch the video about seeds, semillas. Eso quiere decir semillas, seeds. Ready? Sunflower, el girasol. Take a look at that. Wow, that's different, right? Different plants. One is a plant, the other one is a tree. Entonces, now we can answer this part right here. Activity number 1. Read and complete. Listen and check. Vamos a leer estas palabras, vamos a completar con ellas. Por ejemplo, flowers, fruit, seeds, trees. ¿Ok? Vamos a escuchar el audio para poder completarlo. Donde nos dicen cuál palabra debe de ir. Flowers, fruit, seeds, trees. Entonces vamos a escuchar este audio. Ready? Number 1 and number 2. 1. Trees grow from seeds. Escucharon, number 1. Trees grow from seeds. 2. 2. Flowers grow on the tree. Flowers grow on the tree. Next. Ahí está. Ready? 3. The flowers become fruit. 4. There are seeds in the fruit. There are seeds in the fruit. The flowers become what? One more time? Okay. 3. The flowers become fruit. 4. There are seeds in the fruit. There are seeds in the fruit. There is the answers. Okay. Now, activity number 2. Aquí ustedes solitos lo iban a hacer. Dice match. Okay. Unir, match. And write down the name of the fruit. Vamos a tener que escribirle el nombre a cada una de esas frutas. Pero pues están bien fáciles, ya las hemos visto. 1, 2, and 3. Así que vamos a hacer esa actividad y listo. Terminamos con nuestro libro por el día de hoy. Tomorrow we might do the experiment. A lo mejor hacemos ese experimento. Si no, ya les voy a decir cómo. Quiero que por ahí lo realicen. Ahora, otra cosa, lo último. Recuerden que hasta mañana es la fecha para entregar ese audio. Después de eso, vale menos los puntos de esta actividad. Tienen ya un montón de días para entregarlo y ya nada más nos queda mañana. Tomorrow Friday. Así que espero por ahí sus audios de la lectura que hicimos en la página 94 y 95. ¿Ok?
Ahora sí, nos vemos el día de mañana, tomorrow Friday. See you later. Bye bye.